Hello anh em đã đến với kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ livestream hai cái thử thách. Hôm qua mình không có like á, nên mình sẽ lại bù hai thử thách ha. Một là cái than thở nước đắng ha. Thì đánh với con tinh linh nước này chúng ta chọn những con băng là đánh được. Thì anh em theo dõi mình sẽ chọn độ khó trung bình đó, không chọn cao đâu ha. Không có trung bình thôi. Sau khi mình chơi nhiệm vụ này khoảng 3.000 mấy điểm đi. Ba nghìn chín thôi. Thì mình sẽ dùng con Leona với dông ly ha. Ok. Leona Ganyu với dông ly. Chết ra rồi. Mình chưa có set vũ khí à. Là mình sẽ vũ khí cho con ngân du. Mình để xài cung ở mod. Rồi xài cung thường á. Ok. Đang sẽ kết hệ ứng băng với lại ngân du. Đang nhát dòng ly healer với lại booking nha nè. Tem nhìn cũng hơi ổn. Sang cái gì đó cho nó tăng sức mạnh chút xíu ha. Ok. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa. The rising floods. Everybody stand back. Order guide you. What the... All hail. Let the torrent surge forth. River carving rapids. Gì vậy? Access denied. Bình cao quá nè, thông cảm nha. Diana special. Surge of vengeance. Nó chết chà. Rồi, Lapis. một cái một. Sorry. Gather. There is no escape. Adventure time. Let the torrent. We got hooked on. Yeah. Yeah. Trời ơi, mạng lắc này còn gặp Carving rapids. này với bị fail đúng không? Stabilize. Torrent surge forth. I'm going in. No touching.
Having your drink? Yeah! I will have order. Thua rồi em ơi. Hết thời gian à. Ủa 3.200. Có thời gian nó cái điểm nó thấp hơn nên phiêu chiến lại tệ quá nha. Chọn thêm con lửa này cho tăng sát thương hơn. We're way behind schedule. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of change. Stabilize. Contamination must be washed away. In the For image Rex of the Lapis, wilderness. born of ice and frost. Verdict is solidify. This is order. Bây giờ còn ai chơi main đi lấp không ha? Bấm nó hôm qua luôn này. Everybody stand back! Let's light it up! Next on the... Solidify. River carving rapids. Let the torrent We're way surge behind forth. schedule. Lấp rồi. Surge of vengeance. Contamination must be washed away. Đổi con khác không kịp luôn á. Blaze over. Let the torrent surge forth. River carving rapids. Burn. Rồi bắn không vô nó luôn kìa. Let the torrent surge forth. Gather. Let's light it up! Adventure time! Contamination Teamwork must is be dreamwork! washed away. Except press. Rex Lapis, Rồi. I am sorry. Let's light it up! Adventure time! Let the torrent surge forth. Order guide you. Chết đi bánh bèo. Khó thật sự này.
Không biết cái tướng samurai tôi chơi làm sao nữa. Tôi cái chỉ tiêu tôi tới đây thôi. Đây là xong rồi nè. Này để kêu chiến với con samurai. 3 con ha. Samurai. À, chương 1. Vâng, 7. Ok. Mình chơi đội hình 4 support chơi nó nha. Dòng ly là 200 chiên này. Ok. Live! Moments of birth. Think you can get away? Let's play. This is order. Barbados, guide us. Come into being. Ha! Yeah! Chưa. Time for takeoff. Solidify. Burst forth. Ha! Ha! Everyone has their... Nó chém rồi. Here we go. Wouldn't gliding be faster? Mạnh á. Yeah. Enable. Let's play. Think you can get away? Live! Stabilize. Rồi cái Go as planned. I will have order. Witness my great undertaking. Come into being. Brace yourself. trời, nó chém nhà thơ. Chém thằng nhà thơ sắp đi bụi luôn. Không được rồi, này không được rồi. Đó, chơi anh Tatalia coi mọi chuyện nó có thay đổi không. Dồn đam luôn nha anh em, không chơi thiên nữa nha. Order guide you. Time for retribution. Everybody stand back. You can run, but you can't hide. I'm quite
Impressed. Wow. Wow. Một chém một. Đi bụi luôn. Không nói nhiều. Solidify. Verdictus. I will have order. I'm going in. You're amateur. Chém gì vậy? Game khó vậy? Stabilize. Let's light it up. Yeah. That's gonna hurt in the morning. Ui, con chó đây chém gì dữ mày? Teamwork is dreamwork. Time for retribution. Stabilize. Let's light it up. Brace yourself. This is gonna hurt. My flame has been extinguished. Trời ơi, nó quýnh mạnh dữ vậy? Cái này chỉ chơi con nào mà nộ liên tục mới được điện mạng phải ngon nha nè. Chơi mạng như tôi tới xong nữa. Đừng nói không coi. Thế họ hạ xuống mức cực khó được không? Thằng samurai này khó chơi nha. Sau khi thi triển kỹ năng nổ sẽ thương nhân vật. Oh, how exciting! Đâu eo. Eo này. Chơi cái này thử coi làm sao. Solidify. Order guide you. Gì vậy? You're mine. Steady as a dutiful maid would. Nó căng vậy? Yeah, shouldn't let your guard down. Burn. Yes. Someone needs assistance. Bị sét đánh nữa hả? It's my honor to serve you. Bị sét đánh là sao?
nghiên cứu lại đấy. Có map này nãy giờ chưa qua được ta. Trời ơi, nó chọn hai dòng này hèn gì. Quýnh không có vô. You want me on your team? May knowledge guide you. Time for retribution. Let's light it Điều up. xét đánh nữa. This is order. Solidify. Rain cutter. Know my sword. Rút. Thì nào có siêu thì chơi đó. Cũng có xét đánh nữa kìa. Chém đi, thoải mái. Chém, này quay vô đây. Solidify. Thì này có siêu tao mới chơi. Outlines your fate. Teamwork is dream. Burn. Ừ. Bạn ơi. Order Bớt đi guide bạn. Witness the power. Chém đi. Được. Mày ha. Stabilize. Vô đây. Rain outlines your fate. Mới nhấp xíu rồi. Chém đi em, chém nhiều vô. Solidify. I'm going in. Let's light it up. Verdict is. Rain cutter. Rồi chết. Ghê lắm á, thấy sợ lắm á. Mày sắp tiêu mày tới đâu rồi? Gather. Xét đánh rồi kìa. This Anh em thấy không? is order. Mạnh quá. Khó gì? Cái mang cuối rồi ba con đi chung nhau sao đánh? Wow, sao mà đó? Với mức điểm 3.000 điểm thì anh em sẽ còn thiếu 3 mốc này. Ai mà try hết, có cái con nào mà DPS trung bình 6 á, thì anh em hãy chơi mấy cái mức này nha. Riêng mình thì không có khả năng, cao lắm là mình đỡ mức này. Còn mức này là thua. Đó, với anh em đang nhìn nè. Em nhìn nè, mình chơi thì có 3.900 thôi. Mình chơi cái vô ý là mình thấy nó đã khó lắm rồi. 3.900. Chơi ở mức cao nhất 3.900 điểm. Mấy mức kia thì nó không quan trọng đây. 3.900 nè.
1008 nè ha. 29. Con này dễ chơi nè, này có thể đi chơi điểm cao hơn nữa tại vì nó có cái khiên á. Chơi phản búp cái khiên lúc mới chơi chiêu là nó phản đam lại ha. Còn mấy mức này ở 38 39 là anh em chỉ cần được hết mốc thưởng này. Đâu. Để xong cái kiệm này rồi nha. Xong nó sẽ cho anh em cái danh thiếp này. Nhìn chất chơi không? Này nhìn như chibi có xung ra giữa nhìn đẹp nè. Đó, thế là xong. Sao? Nhờ đi làm quét thôi. Dòng ly mà nó quýnh khiên banh chành luôn mà. Cái khiên nó trâu lắm á anh em. Chéo một cái. Băng. Sau vụ này thấy mấy con DPS băng hay là DPS phong là cực kỳ mạnh nha. Khá buồn. Đội hình này ngon này, nhưng mà vô trong cái đó, vô trong cái map đó con Albedo kiểu như là không có tác dụng gì luôn á. Bật cái đặt cái này nè, đặt này đâu được đó. Ủa hết hồi máu hả? Đặt cái đặt cái E đâu được. Đặt cái E đâu có hiển thị trên cái địa hình đó đâu. Đặt cái E tới mid không mà đánh không đam. Chán. Nữa hả? Con này nữa hả? Không. Burst forth. Nó nhưng mà là E vậy á, chơi được. Solidify. Time for takeoff. Nó nổ là mười mấy ca vậy đó nhưng mà nó không chơi được còn mấy kiểu phế luôn. Má anh em bên cao như mình á là thua đang đứt cáp 130 mấy, đánh hoài nó không vô đam, khó chịu liền. Thì tuần này mình sẽ cài vàng nha, tuần trước là farm thánh gì vật rồi ra cũng được, không ăn nó ngon á. Tuần này mình sẽ cài vàng nè, không có farm thánh gì vật nữa. Nhựa thì mình dùng để đổi nhiều nguyên chất cài vàng ha, nó không có farm thánh gì vật nha. Farm tầm tuần thôi anh em rồi mình ngưng lại. Here we go. Think you can get away? Wouldn't gliding be fast? Coming to be. Wind, hear me. Let's play. Live. Here we go. Time for takeoff. Yahoo! Coming to be. Châu điên mạnh nha. Farm thánh gì vật nhiều quá để thành ra mình bị hụt mấy cái vàng rồi mình sách kinh nghiệm đó. Sọt cái đó nhiều lắm anh em, không ít thôi. Chủ yếu kiếm vàng á này để nâng cấp nhân vật. Vừa đủ rồi. Từng farm thấy nhiều vật từng không chứ đừng từng nào cái ngày nào vô cũng farm á thì Think you can get away? như vàng đâu anh em nâng cấp. Solidify. Nhìn xuống mày. Time for takeoff. Let's play. Kazuha thấy cũng ngon nhưng mà ngon khi nào anh em này có đi bé sẵn rồi á.
có DS hay không, hệ lửa hoặc là nước mạnh á, như là u sao hay gì á, thì nên quay để kích thêm thở nguyên tố. Còn nó lấy set 4 bóng hình cũng được, đi với lại hô thao chắc mạnh á, tại hô thao đam nó to rồi cần thêm phải nguyên tố nổ, tinh thông nguyên tố tăng, nó đam kiếp á. Mới chơi cầm kiếm đơn thì cũng không nhìn nó không có lực lắm ha, mình mới chơi cầm thương ha, cầm thương hoặc là cầm Wouldn't gliding be faster? trọng kiếm nhiều hơn ha, nhìn nó lực á. Cái kiếm đơn mình không thích lắm. Wouldn't Thật chứ gliding không phải be làm faster? quay không ra nó không thích nha anh em, Away? quay không ra không thích là điều đương nhiên rồi. Burst Đúng không? Feel Ai quay ra mình safe quay and không die. ra thì đương nhiên mình nó không thích cho nên đỡ buồn. Nhưng mà thật ra tôi thích chơi cái con thầy kiếm ấy hơn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? I will have order. Trời đất ơi. Brace yourself. Time for takeoff. Live. Mày chọc tao rồi đó. Barbados, guide us. Mày chọc thiệt chứ. Làm gì đỡ dữ vậy? Mày đỡ ngon cái siêu của trong ly nữa, cái thiên mày nữa. Thiên mày thì trâu. Thiên mày thì trâu mà mày đỡ thì kiên vãi đái, AI đỡ cho mày ấy. Này chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đi kiếm 3 cuốn sách, tập phá lôi vào ha. Rồi những nhiệm vụ ổn á. Chúng ta sắp đi vùng đất mới không? Nhà Yuma 1.7 thì anh em được qua vùng đất mới này. Thì nó sẽ lấy nguồn cảm hứng từ Nhật Bản. Những con tướng sắp mới ra đây nó cũng tên khá là Nhật Bản nè. Mà để ý những cái con hệ phong, không biết mấy con tướng sau này sao chứ con hệ phong hiện đại ra nó cũng không có xuất sắc lắm. Are you okay? Paimon never imagined your brother Chơi của would bạn cùng ở escape vùng with cực the sâu. abyss. Well, keep your Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, he said we needed to reach the end of our journey. And we won't find out what this journey is or where it will end unless... don't mention it, partner. Although, where should we go next? Nhưng bây giờ chúng ta phải đi đâu? Oh, you mean the god that took your brother away in the first place? You're right. After all, everything that Nguồn followed gốc của những sự was có hiện giờ. confusion? Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out two gods so far, the animal and geo-archons. So, next... Trước đó giờ liền nói với chúng ta walk into Inazuma. Zhongli said, why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's thought of someone already. Atsuko in Leo Harbor. Let's see what she has to say. Ok, chúng ta sẽ chớ thu về ăn hỏi lao đỏ. Nhiệm vụ liên quan đến Inazuma ha. Cứ dịch chuyển chạy rõ nhanh. Người chơi hệ lười mà cứ kêu chạy map.
Giờ nghe đi mua mớ cua mới cá ơi cua sao có quan rất là nè mạng chơi chán 141 binh bắt vải tẹo là mấy game server nước ngoài nữa chứ. Anh em nhưng chơi những mấy thể loại game này nè server nước ngoài á, phiên bản nước ngoài cập nhật gì anh em chơi được đó. I mean good fortune, right? Tôi mới học I'm still learning to. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Great! We came to the... But the chance of success? Incredibly small. It was in leaving Inazuma that I found out all I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for... but to my surprise, my journey didn't... that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive... What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. Kanjo Commission? Kanjo Along with the other 2 commissions, they oversee everything in Inazuma. trên We map usually mode replay collectively one of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. It doesn't feel good to speak ill of my home like this, but after spending so long under that, what I mean to say is, unless you have an extremely... You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. But if you really are set on going... The raft That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of But it's an armed fleet, right? Why would they agree to a request like this? That part is up to you. If you're able to persuade their captain, Beidou, then the hardest part will be out of the way. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyunstone Fort. Then there's no time to lose. Let's go find Captain. giờ đi tìm video nha. Video xin lên tàu hả anh em. Cuối cùng chúng ta cũng phải ở trên, nếu không làm anh em nào chưa ra ngoài đây thì ngoài đây nó sẽ có một cái rương hiếm nha, ở trên đầu của video á. Anh em này chưa nhặt thì tranh thủ lên nó kiếm nha, kiếm được 5 nguyên thạch ha, tích góp từ từ. Tôi có quay thử 10 lần gì thế này, thuyền có bay đâu nè, lên cao xíu cho chúng ta bay ra cho nó dễ hơn nha. Tôi có quay thử 10 lần Kazuha để mình nó không vậy ha, nhưng quay thử 10 lần thôi, còn mình muốn tích banner nào cứ tích, nếu mình nó ra thì tốt. 10 lần mà nó ra là quá hay. Trời ơi, cục đá này quýnh nửa tháng rồi, cứ nhặt ha. Cái gì mấy bạn, manh động vậy. Rồi con chim bị lắc nè. Thầy nước với tèo. Chúng ta ra ngoài thuyền của Beidou, ngôi sao chết chóc. Wow, cái thuyền nhìn chất chơi ha, mang tính chất Đông Dương hay là Vương quốc phía Đông ha, nhìn rất cũng
Có trang bị vũ trang này, nỏ này, nỏ này. Đẹp. Quá đẹp. Kia bay đôi với lại Kazuha rồi nè. What in the world do those symbols really mean? Who have we got here? Wait, I know you. Trên You're người đó that có về tu traveler, vào aren't you? ở xa The one nhà who lữ fought hành, against the Fatui Inosile, right? còn quái vật á, bên Liway, Ningguang told me about liên you. quan. A traveler of great insight and remark. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember judging by the clothes on your back and this Bên nhà máy floating bay thing. I guess that time. Hey! The name's not Floating Thing, it's Paimon! Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we... You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantic? No, I can't argue with that. Okay then, once the clash is underway. Only if the mood takes me, of course. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Oh, wait a minute. What's the clash? Thôi đi gõ năm từ từ. Also, just Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even... The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There are two important rules. One, competitors must... So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little... one-sided. Không có vision. You must be feeling confident, but you might want to watch out. And with Liu as savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. But we didn't come Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, Is there really such thing as a map? when a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light, as for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that what... Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's got... Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. À, And thôi đi gõ năm hopefully tập this thử time, tìm ra getting người a sở vision hữu to vision. work. So if you don't have a vision, this is the Các bạn perfect chưa vision. opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Hiểu rồi. Bây giờ nếu cái thằng nhà lữ hành nó sẽ thắng để nó lấy vision rồi, để nó kích hoạt vision lôi á. Inazuma? Well, why didn't you say so? Đến Inazuma? vô, No, in dùng đất. that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless vision or a ticket to Inazuma aboard the... You just want her to take part in your tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better. What are we gonna do? Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena and... It seems like it will only be a matter of time before... Thôi, chuẩn bị có một màn cơm bát rồi đấy. Cơm bát giữa men nha. Em làm hết nhiệm vụ này chưa ta? Thôi giờ mới làm thôi. Chúng ta sẽ đến nơi tỷ vọng để tìm chỗ sở hữu visa. Rồi, theo tiêu của họ đây. Before we
You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. Chưa có danh tiếng gì không? Me? Only a former Ổ nhàm. runner-up in the Chuhu Rock Freestyle Combat Áo Summit. quần. Oh yeah. Ôi nha. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going... Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. They tried to sneak past me under the cover of dark. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out. I stood my ground, of course. A roundhouse... I'm not saying I... But for us, even for our 5 treasure hoarders at a Nhưng time đó is có all in a day's work. cũng là chuyện hoạt thường ngày. I'll see you in the arena. But I don't plan on losing... Vậy, chơi gì? Con này có tài năng gì? Hi there. Are you here for the That's right. Nothing beats real-life combat for honing your... But this tournament is more than just a chance to put training into practice. Exactly. With a vision, we'd quickly be This master of yours must be Famous. He's the Phải founder lên of the chơi. Lin Shan clan. Rất có bản lĩnh. His skills are... You probably wouldn't... He's got to be a grand master or something. He's Mới the một Ling vài. Shan clan. forced to Hóa It's a kinh. type of breathing exercise where you can train your... For example, our master can use it to alter... One time, he sent a challenger flying. It sure is. But it's a... We're clearly not that naturally gifted. There's a tuition fee? Of course. But recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made... So, if we can get our hands on a vision too... Well, we have to try something new. Exactly. Folks will come from far and wide. See you in the arena. Phải lên sơn một thanh niên môn phái, ok. Mấy niên chán quá. Ở đây, đây, bot khui. Không phải tưởng anh câu cá chứ. Hey, youngster. If so, So you're also you better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk from me. Obtaining a vision is no. It's I know how that sounds, but let me. I've passed every exam I've ever. In most people's eyes, a vision. you have so much self. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was biết happy to không, vouch nghe. for me. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. Of course, I also put in a few good Tôi days mới về nhà học ở practice. công. Biết Concentrating chuyện, mostly gì on được lời khuyên rare ta. and Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me. Ok, mang danh niên gái tốt đấy. So to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just Chase a really village arm average. wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? I have to ask. Mà thằng It's really her. The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament. Really? But bạn bè sư của nhập thần. the things you're capable of in combat are... Yep, she still doesn't have a Ôi vision thành though. thực. See if you My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself, it's just a formality for you, of course, but so far I've got defeated the ancient god Osial, so that's one. Do you have Quan any chấp others? hành phải tôi. Yeah. Also, don't forget to mention that the previous battles include, but are not limited to, Storm Terror, Dvalin, and Fatui Harbinger Child. Whoa. Might as well declare her the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's... Right, you're just a great hero such as yourself can Oh, we're not here for that. We're here because There's another prize, too? Oh, first... Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere? I see. So, well, nobody expected you to sign up to it. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. Hey, so Paimon's thinking about that whole, even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental ability. In any case, looking at the competition,
It should still alright. It's You seem like you're Không cho ready sử to dụng bằng go. nguyên tố Are luôn. you ready? Good. Then please follow. Chắc nghĩ là đến Thường nha anh em. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. Her first bout begins now! Chúng ta sẽ có đao sàn cá tên luyện 3. Khi đánh cái 50 sẽ đao sàn 350 sát thương 13 giây. Cung mệnh trắng, thiên phú trắng, thuộc tính, thánh nhi vật. Thánh nhi vật trắng đổi không? Cho đổi không? Thử cho đổi không? Không đổi được nha anh em. Thậm chí không có cái này nữa. Ok, chúng ta sẽ dùng hết thực lực chúng ta để đấu với cái thằng này. Vô. How am I supposed to win now? Ghê á. what a strange guy. Một Why thằng. was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Má vãi cái cuộc thi giành Vision là nó easy vậy. So, what do you think, Kazuha? Impressive. But I also observed our favorite. Well, I fought my fair share of battles, both big and... So, come on. All right. You fought well. All right, then. I was thinking your inner... You know, a lot of competitors came to me saying how surprised... And since you signed up, we've had many others do the same, with more than... What? For one thing. So, I'm putting... This is how Captain Beto works. You won't besides, at your level, you would have made it. All right, I'm gonna watch some more of the tournament. Tôi bán kết à. Finally here, folks. The real show is about to begin. Your opponent has fought many rounds to get to... You may well be stronger than him, but this should not very well. Show me that you are ready. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but I do not doubt your abilities, but I would suggest... Relax. My girls are... Okay, follow me. Vô, 1. At Okay. last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's Yeah. what I'm here for. Đấm mà. Nghe đó bồ. Wow. Đúng là nếu không có mấy cái nguyên tố hỗ trợ mình đánh cũng đâu có hơn thằng đó bao nhiêu đâu. I'm sweating all. Congratulations. I was beat. Right. If you had a vision, you'd definitely be... I wanted a vision once when I was a kid, but mine, I lost interest eventually. I've fought and won against vision bearers before. Huh? You mean you didn't sign up to try... No, I didn't. Only in defeat can you understand. Wow. If you have the chance in the future, please. By the way, do you know who else... Whether they'll be as tough as me, I don't know. So don't get too. Chung kết. There he goes. Maybe we should ask... Tìm hiểu đối thủ. That's you! I myself. Maybe not... Why, yes. He's the same one who I faltered for, but given my stature, I'm sure he'll be. Ok, đối thủ gà quá. Hey there! He tried to use force dispersal to... His opponent was pretty freaked out. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is... Don't even get me started. I don't dare tell my master... Sorry, I shouldn't be complaining in... Oh, alright. Thanks, I'll... Rồi, dài sư huynh này ngấm mẹ của tối rồi. We still haven't got any useful information. You gave an I could sense, but you were quick to adapt. In fact...
He's right. I guess not using your elemental Đúng powers thế. must be... We wanted to ask about who are Not exactly. As for the guy you'll be facing, his skill... What's the matter? Worried that... If that Không is the biết case, then chúng I ta sẽ gặp haven't ai nha. properly introduced myself yet. yeah, we could tell. It is true that I am versed. I do not mean to flaunt my martial prowess. Given your talent, Hang on. gathering intelligence is an essential part of any duel. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Monst. You betcha. However, come with me. Theo thằng cả Hoa nó chỉ cho biết kiếp đánh thằng cuối cùng. Có 4 cuốn sách thôi mà lâu chữ làm nhiều chuyện thiết này, game này cốt truyện hay. Now that we're alone, let me cut. You are skilled in manipulating the elements. And Paimon knew that you were hinting Đó. at that's right. If I'm not mistaken, you share these considerations. Không hiểu Given nguyên your tố chắc chắn reluctance sẽ to giống use element. thấy When I người talk thấy. about that which since a young age I have been attuned to the type. It is things of this nature that I also hear. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your. To think a human could wield the element, and not to mention your incredibly Hey, stop evaluating Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined? So then, might I be so bold? It's been a long journey, and many things that honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the. However, I still wish Còn to cô have này the nè. honor of seeing how you wield the elements. Of course, I too shall. Now then, let's take. Kỹ năng gì đây? Stabilize. Burst forth. Think you can get away? Let's play. Đơn giản mà. Your skills. Your opponent is skilled at controlling his breathing and Chỉnh maintaining nhịp thở balance, giữa thăng bằng. which enables him to execute moves that Rất many khó. would find impossible. He relies entirely on the element of Lên ấp. surprise. In other words, as long as you remain mindful of his ability to please, save your thanks. If any, the world is a truly mysterious place, it seems. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your... I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods. My apologies for allowing me the honor of witnessing your mystical ways. So that's what you're curious about? As you well know, a vision hunt decree. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated in the outset. Supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current, not to mention, with no new electrovisions having been granted for... She sounds less like an... As far as I know, she is an archon that pursues eternity. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not... Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to it. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted If you have no other matters to attend to, very well. Let's go. Ok. Chiến thôi. Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! We've reached the climax. We've seen many exciting battles today. And now, I'd like to introduce our first combatant. She strikes fear into the heart of Osile. And the mere mention of her name causes even Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero! Traveling Hero. I've been
I'm sure everyone witnessed her thrilling match in the semifinal. But today's final round will... As for our other combatant... Oh, come on, what could be taking him so long? Apologies! Everyone just sit tight. We've got no other choice. If he doesn't... Wait a moment. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come. Let me see. It's gone all right. Huh? Did somebody steal it? We don't know when it was taken. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand is... The vision was the prize that I had offered. Well, if you I'll stay here and try to offer... If you would, please come with me. But we're... Come with me. I can... Cái thằng này ăn cơm bát đi chứ. Chưa hết mày trốn ra rồi. Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. Mất nghiệp anh em ơi. Bơi. Nhiều các bạn. A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. Anh thanh niên này hả? By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Người chơi nhà lữ hành dùng thần để đánh với lại thí sinh. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore. Ủa, không phải đó hả? Tưởng đó y xì quá rồi. What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Đồ. Dữ á. Ok, nhiệm vụ này hai thanh niên đấy hả? Chùm cuối hả? You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up. No boat could ever match the speed of The wind? What are you talking about? Oh, drat! If I only had a vision. Or if I could activate this. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too... In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a... You... Người. But most disappointing of all is the state of the vision in you. It appears that the vision doesn't respond to human... Fine! Fine! I've had my eyes on this vision for quite... Aha! So you were supposed to be our opponent. I'd intended to win the contest through skill alone all along. After watching the semifinals, I knew that I didn't stand a chance. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills... I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but... Drat. I know an empty threat when I hear fine. But you'd better mean it. You know, according to the laws of the sea, the... Huh? You're not... Not to mention that the item you stole was a prize. You did... It seems that it would be only fair to brand the... Whoa, whoa! We I never... If this is where talking gets me, then forget it. This! Just a temporary setback. Trời đất ơi. No, no. Do
what you want, but please, don't. He has persevered to the... Put down the vision and leave. Huh? What's wrong? It's up to you. Such willingness is No need for that. Huh? I take no pleasure in frightening others. I was just testing when people are forced into a corner. That is when they're great, but unfortunately, nothing happened. Yes. I wanted to know what from the moment he stole the... I've tried many other, though few tales tell of a master after seeing you commit. Come, why don't you give it a try? I see. No matter. This was expected. Yeah, what's the story? The story begins. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find, but as a wandering samurai, I find meaning in traveling and... Kazuha! All right then, it's time we returned. Allow me to gather... Đó là cái cốt truyện của Kazuha. Xong. If you're looking for the captain, she was summoned. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beto was muttering something of... It's not unusual. But still, Captain... The one who stole the vision was originally to be... He knew he stood no chance, in which case the Crux clash... Huh? If that's the... Paimon thought we'd win. It doesn't matter. As the saying goes, on... Yes, I believe so. But the voyage to Inazuma is a In fact, the relentless rain and wind are... Hold on a second. Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's more... Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need... In the meantime, I intend to embark on a journey... Paimon believes... Thank you. May both our journey... One final word of warning. The part of your journey that lies... Xong. Nó được khui hiện 2 cái nhiệm vụ thế giới nè, 3 cái, 20 viên hạt nữa nè. Ok. Khui hiệu 60 viên hạt, 3 cuốn sách. Ngon ngon. Nguyên hiệu nằm đâu đâu? Rồi, thế là xong nhiệm vụ rồi. Lại đây chúng ta đổi nhựa thôi. Ok, hôm nay mình sẽ đi farm vàng anh em. Chứ không đốt vào thánh di vật nữa. Farm vàng.
Ta đợi đây là Shogun vàng 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 đó. Hôm nay đi thì kế bên luôn. Nhanh. Phong vàng thì tôi dùng đội hình này thì cực kỳ nhanh luôn. Think you can get away? Let's play. Moments of birth. Xong, nhanh cho em. Quá nhanh. Đây có 12k. Vàng vàng là chúng ta sẵn làm nhiều tuần luôn á. Đây. Nhiều tuần nè. 20 lần đầu ngày được 5 lần, tầm 4 ngày. Ngày là thứ mấy này? Ngày thứ tư này. 5, 6, 7 nhật. 4 ngày nữa là đủ. Anh em tập trung pha vàng cho nó xong vô tuần. Tuần sau nó chắc full á. Full 50 cấp. Thì khi nào full 50 cấp thì tôi mới mở nó nạp vô mua nha. Chưa đâu. Nhận lần luôn, tiền cho nó nhiều ha. This weather is perfect. Gather. Live. This is order. Yahoo! Time for takeoff. Mũi dính cho mày. Còn có bánh bèo rồi nữa. Chơi đuối không? Chơi đuối liền. Nhưng mà có mạnh cái nào đi nữa. Xuống xong rồi chơi đuối. Ok. Chúng ta chơi đội hình khác đi ha. Đội hình full 10 hết rồi. Tataria thì sao? Có thể đánh không có nhanh bằng đội hình hồi nãy tại không có hút quái nha em. Nhưng mà thích chơi con này. Ngoại cảnh đánh đẹp. Burst forth. Witness the great undertaking. Stabilize. Everybody stand back. Riptide. Ngoại cảnh đánh cực đẹp. Không. Không cái cục nữa. Ok, còn cục nữa. Đây có gần 14 mét rồi. No time to lose. Không, chừng 50 mét vàng là tha hồ spam nhân vật luôn em. Stabilize. Brace yourself. This is gonna hurt. I will have order. Mạng lắc quá. Ok, xong. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em vào một cái video tiếp theo. Bye bye anh em.